to continue what we discussed yesterday, right? So yesterday I started the topic called coordinate geometry. I have told you there will be minimum 3 marks, 3 questions from that. Yeah. So 4 kuda kekla. Sometimes some papers, 2021, most of the question papers, we having 4 questions from this coordinate geometry. Now, mostly we are discussing about the straight lines. So நேற்று சொன்ன நான் உங்களை கண்டிப்பா நான் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணியே சொன்னேன். That is called I enforced you that you have to study all the concepts. அப்படின்னா இன்னைக்கு போடுற ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Let us take down the problem number 1 of today's class. If two of the vertices, so take down the problem. If two of the vertices of a triangle are -2, 3, if the two of the vertices of a triangle are -2, 3 and 5, -1 and 5, -1, orthocenter lies at the origin. Are you all ready? Okay, now continue panlama. Shall I continue? Shall I proceed? Everybody, I want to say yes, then I'll proceed. Okay, yes. I am going to discuss the problems which is involved in the straight lines. First thing, the first subtopic of coordinate geometry is straight lines. Adula parunga the triangle udiya centers which is the problems poda porom. Yesterday we have discussed the 4 center called incenter, orthocenter, circumcenter and centroid. Now if two vertices of a triangle are -2, 3 and 5, -1, orthocenter lies at the origin. Orthocenter lies at the origin and centroid on the line x plus y equals to 7. Very interesting one. So first step ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. Then the third vertex lies at, take down the option. First option is 7, 4. Second option is 8, 14. Third option is 2, 2. And the fourth option is none of this. So these are the 4 options are given here. Okay. If two vertices of a triangle are -2, 3 and 5, -1, orthocenter lies at the origin and centroid on the line x plus y equal to 7. Then the third vertex lies at this point. இல்லையா பாருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், 2 vertices கொடுத்தேன். ஓகேவா? So இப்போ suppose we have a triangle ABC. I can take the vertices B வந்து என்ன எடுக்கலாம்னா -2, 3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். C வந்து 5, -1. இது எனக்கு தெரியாது. I can take h, k any value. We can take A, B. x1, y1. x மட்டும் எடுக்கக்கூடாது. xy னா அங்க இருக்கு பாருங்க. இப்போ 2 கண்டிஷன் சொல்லிட்டா. ஒன்னு orthocenter. What do you mean by orthocenter? Anyone? எதுலாம் கன்கரண்டா இருக்கணும்? Orthocenter means what? The altitudes of the sides are concurrent. This is concurrent. This is concurrent. This is concurrent. A, D, E, F. This is called centroid. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் centroid என்ன denote பண்ணுது? It denotes by the letter. என்னப்பா centroid என்ன சொன்னேன்? லாஸ்ட்ல படிச்சீங்களே. சாரி. centroid என்ன கொடுத்துருங்க? எது origin? Orthocenter. Your orthocenter is origin. Orthocenterக்கு என்ன சிம்பிள் கொடுத்தோம் உங்களுக்கு? H. H. So I can write this as the orthocenter. ஏன்னா அப்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். 0, 0. And அடுத்தது நான் சொல்லிட்டேன் x plus y equal to 7. அப்போ the line x plus y equal to 7ல centroid lies. Centroid என்ன? What do you mean by centroid? The medians of the triangle are concurrent. The centroid means the medians of the triangle are concurrent. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா, altitude நான் medians படிக்கல, அடுத்ததுல சொல்றேன். மீடியன்னா செகண்ட் போட்டுங்க. அதே ஏபிசி இருக்கு, ஏபிசி இல்லையா? அப்ப ஏபிசினா மீடியன்னா மிட் பாயிண்ட்ல கட் பண்ணணும். டி ஏர் பிஇ சிஎஃப். சரிங்களா? இங்க கட் பண்ணது இதுக்கு பேர் சென்ட்ராய்டு. we can call it as G. இந்த சென்ட்ராய்டு என்ன, இந்த லைன் வச்சுங்க, இந்த பிஇ இருக்கு இல்லையா, இல்ல ஏஇடி இருக்கு இல்லையா, இந்த லைன் வந்து ஏதாவது ஒரு லைன் வந்து x plus y equal to 7.
அப்போ மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு லைன் இருக்கலாம். அது ஏடியா இருக்கலாம், இல்ல பிஆ இருக்கலாம், இல்ல சிஎஃப்ஆ இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ஆர்த்தோ சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க. ஆர்த்தோ சென்டர்னா ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் கன்கரண்ட். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏடி இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு பிசி. ஏன்னா ஆர்த்தோ சென்டர் சொன்னா யுவர் ஏடி இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு பிசி. இந்த ஏடி என்ற லைனும் ஏஹெச் என்ற லைனும் ஒண்ணுதான். தே ஆர் ஒரே கொலினியர், தே ஆர் லைஸ் இன் த சேம் லைன். அதனால ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஒருவேளை நான் ஏடிக்கு இது கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா ஏஹெச் கண்டுபிடிக்கிற ஸ்லோப் தான் அதே தான். இப்போ யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஏஹெச் அண்ட் ஏடி த சேம் திங். அப்ப அந்த ஸ்லோப் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப் ஆஃப் ஏஹெச். ஸ்லோப் ஆஃப் ஏஹெச் சரிங்களா, அதே தான் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடிக்கும். ஏஹெச் எப்படி 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா x2 minus x1 y2 minus y1 the whole square. Slope 2 point formula y2 minus y1 x2 minus x1 k minus 0 k h minus 0 which is equal to s. Say this is called m1 because the condition for parallel is the product of the slopes is equal to -1. Next you find out the slope of BC. Your slope of BC, your slope of BC is equal to இதோ பாருங்க 2 point formula x2 minus x1 -1 -2 இல்லையா, அல்லது எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் 3 minus 1 which is equal to minus of minus plus 4 -2 minus 1 which is equal to -3. We can write this as -4, 3 which is equal to m2. அப்ப slope of AH தெரிஞ்சிருச்சு, slope of BC தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா. We can get your slope of BC is equal to sorry -2 -5 -7 by the sorry -2 -5 -7 3 plus 1 4 which is equals to -4/7. Your m2 is -4/7. If a condition ortho centerனால கண்டிப்பா they are altitudes. Altitudes are perpendicular. இங்க சொல்லியாச்சு AD is perpendicular to BC which means that AH is perpendicular to BC. அப்ப இதனுடைய ஸ்லோப் என்னன்னா m1 into m2 equals to -1. Condition for perpendicular. Your m1 is k by h. Your m2 is 4/7 which is equals to -1. Minus cancel. We can write this as k by h is equals to 7/4. Take this as equation 1. சரிங்களா, take this as equation 1. Now இப்ப பாருங்க இந்த மூணுத்துக்கும் எனக்கு வேல்யூ தெரியும். இது h, இது k, இது வந்து என்னது -2, 3, இது வந்து என்னது 5, -1. சென்ட்ராய்டுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் g க்கு. யாரா சொல்ல முடியுமா what is centroid formula? x1 plus x2 plus x3/2. 3 sorry கரெக்டா இல்லையே, what is the formula? by 3. அடுத்தது y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the formula. சரிங்களா, இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போறோம். கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா which is equals to பாருங்க இது x1 h, centroid is equals to h plus x2 that is called -2 plus 5 which is equals to -3 divided by 5. அடுத்தது k plus 3 -1 அப்ப k plus 2 divided by 3 which is equals to h minus 3 divided by 3 k plus 2 divided by 3. Okay va, so h minus 3 divided by 3 and am I right? பாருங்க h minus 2 plus 5 that is called h minus 3 by 3, k plus 3 minus 1 which is equals to k plus 2 by 3. ரைட்டுங்களா? இப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த சென்ட்ராய்டு வேல்யூ எனக்கு தெரியல, இந்த சென்ட்ராய்டு வேல்யூ எனக்கு தெரியல, அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுத்துருங்கன்னா this centroid lies on the line. என்ன லைன்? x plus y equal to 7. அப்ப x உடைய வேல்யூ வந்து I can write this as h by 3/3. Y value is k plus 2 divided by 3 which is equals to 7, which implies take LCM 3 h minus 3 plus k plus 2 equals to 3 7. Therefore which is equals to h plus k minus 3 plus 2 minus 1. 7 3s are 21. இந்த -1 அப்படிக்க போனா which is equals to 20. So we'll get h plus k is equals to -22 வரும் சார். அந்த சைடு -1 போச்சுன்னா +1. இது வந்து +3 ஆ இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? பாருங்க h -2 +5 இல்ல, அப்ப +3 தான் வரும். இப்போ +3 வந்தா we have 21 இல்ல, 21
minus 5, which is equal to 16. Let us take this as equation 2. இப்போ பாருங்க k by h is equals to 7 by 4. இது வந்து k உடைய வேல்யூ என்ன எடுக்கலாம்னா 7 by 4h. இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க h plus 7h by 4 is equals to 16. Take LCM 4. 4 plus 7, 11h by 4 equal to 16. இல்லையா? அப்ப h is equals to என்ன வரும்னா cross multiply 64 by 11. h is equals to 64 by 11. Next k உடைய வேல்யூ என்னன்னா actually k is equals to we have taken that 7h by 4, which is equals to 7 into 64 by 7 by 4 into h value 64 by 11, which is equals to 4 வந்து 64 16 times போகும். அப்ப 16 into 7. So we can write this as 16 into 7. Your h value is equals to 112 112 divided by 11. Correct? 16 5s are 80 and 16 2s are 32, which is equals to 112 divided by 11. In the options this is the answer. This is the question answer. So therefore the answer is h is equals to 64 by 11 and k is equals to 112 by 11. Therefore the third vertex then h comma k. We can write this as 64 by 11 and the next one is called 112 divided by 11. மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிங்க. ஆர்த்தோ சென்டர்னா altitudes are congruent. ஆர்த்தோ சென்டர் கொடுத்துறாங்க which is equals to what 0,0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த altitudes congruent. நான் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். AC is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC. முதல்ல slope of AH கண்டுபிடிக்கிறேன் 2 point formula. Next to slope of BC கண்டுபிடிக்கிறேன். Let us take this as M2. We know that any two lines are perpendicular, then the product of the slope is equal to -1. Therefore, we can say M1 into M2 equals to -1. Therefore, your M1 is equals to K by H. Your M2 is equals to -4 by 7. Simplifying, we'll get K by H is equals to 7 by 4 or K is equals to 7 by 4H. On the other hand, centroid is passes through the point X plus Y equal to 7. Now you find out the centroid. We know the 3 points H comma K, -2 comma 3, 5 comma -1. Use the formula x1 plus x2 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. We'll get the centroid is h plus 3 by 3, k plus 2 by 3, which lies on x plus y equal to 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா x உடைய வேல்யூ இது, y உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா I'll get h plus k equal to 16. Already from the first equation, we know that k is equals to 7 by 4h. Substituting will get the value of h, that is nothing but 64 by 11. K value substitute பண்ணீங்கன்னா we'll get 112 by 11. That is the third vertex. Please take down. The next one, if the straight lines, the next one, if the straight lines, the next one, if the straight lines, if the straight lines, the next one, if the straight lines, if the straight lines, two x plus 3y, if the straight lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 equal to 0, and ax plus by minus 1 equal to 0, ax plus by minus 1 equal to 0, form a triangle
with origin as orthocenter. Form a triangle with origin as orthocenter. Then a comma b is given by, then a comma b is given by, if the straight lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 equal to 0, form a triangle with origin as orthocenter. Okay, then a comma b is given by, பாருங்க orthocenter. அப்ப மூணு லைன் கொடுத்துட்டாங்க. Let us take this as a b c. a என்ற லைன் உடைய 2x plus 3y minus 1, b என்ற லைன் வந்து x plus 2y minus 1 equal to 0, c என்ற லைன் வந்து ax plus by minus 1 equal to 0. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துறோம், அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட். ஏன்னா டைரக்டாவே ஷார்ட் கட் மெத்தட் பண்ணா some difficulties you can face. So that first of all you find out how to find out directly, then how to find out the shortcut method. இதுக்குலாம் ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கு. ஆர்த்தோ சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்க, இந்த 3 சைட்ஸ் கொடுத்துறாங்க. இப்போ ஆக்சுவலி ஆர்த்தோ சென்டர்னா நான் யாரா சொல்ல முடியுமா? சதீஷ் சொல்றீங்களா? சதீஷ், வாட் இஸ் ஆர்த்தோ சென்டர்? சதீஷ் இல்லையா? Sir, altitudes are concurrent. Very good. Altitudes na perpendicular line. I can write this as this is AD, AE and BC. Yes, CE, CF. இதுதான் சென்ட்ரா, இது ஆர்த்தோ சென்டர் H. இது வந்து ஆரிஜின் கொடுத்துறான், which is equals to 0,0. எனக்கு என்ன தேவைன்னா you have to find the value of A and B. இல்ல அப்போ ஆர்த்தோ சென்டருக்கு என்ன அர்த்தம்னா altitudes of the triangle are concurrent. இப்போ இதுக்கு முக்கியமா என்ன தேவை? இந்த இது தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? a, b கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ண போறோம்? மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. x plus 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 equal to 0. இங்க கண்டிஷனே they are perpendicular. புரியுதுங்களா? நான் போனாடி சொன்னேன் ஸ்லோப் ஆஃப் இது AH is perpendicular to BC. இது ரெண்டும் perpendicular சொல்லலாம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா your AD is perpendicular to BC. your AD is perpendicular to BC. எனக்கு பாருங்க, நான் இந்த ரெண்டுத்தினுடைய வேல்யூவை இப்ப இந்த BC DC இருக்கு இல்லையா, இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணா ஐ வில் கெட் B பாயிண்ட். இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணா ஐ வில் கெட் A C பாயிண்ட். இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணா ஐ வில் கெட் A பாயிண்ட். இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ அம் கோயிங் டு டேக் டவுன் த கோஆர்டினேட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டுத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ண போறேன். சரிங்களா? AO இல்ல BO. இதை எப்படி வச்சுங்கம்மா? இது மாத்தி கூட எடுத்துக்கலாம். AX இந்த லைன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஏவை கண்டுபிடிச்சிட்டா ஈஸி. இல்ல மாத்தி கூட தப்பு இல்லை, நீங்க இதை வச்சே போடுங்க. x plus 2y minus 1 equal to 0. இப்போ இந்த ரெண்டு இதுவும் சால்வ் பண்ணா இதனுடைய வேல்யூக்கு எனக்கு வெர்டிசஸ் B பாருங்க. சால்வ் 2x plus 3y minus 1 equal to 0. அடுத்தது x plus 2y minus 1 equal to 0. இது ரெண்டுத்தில் சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ். மல்டிப்ளை 2, இதை 2 ஆல பண்ணா we'll get 2x plus 3y minus 1, 2x plus 4y minus 2 equal to 0. So now you change the symbol minus, we'll get minus. அப்போ minus y is equals to minus 1 minus 2 இல்லையா? minus 1 of minus 2. என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க? மல்டிப்ளை பண்ணா I will get what? minus 3 வருமா? which is equals to 0. From this we'll get symbol மாறும்ல, மைனஸ்னா பிளஸ் ஆயிடும். அப்போ which is equals to +1. Therefore y உடைய வேல்யூ வந்து 1. கரெக்ட்டுங்களா? your y is equals to 1. கரெக்டா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் you can find out x. substitute y equals to 1 in the first equation or second equation. we'll get secondல போடலாம். x plus 2 into y, 2 minus 1 equal to 0. அப்போ x is equals to -1. அப்போ b பாயிண்ட் கண்டுனா இந்த லைனையும் இந்த லைனோட இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட் தான். I can write this as b point, which is equals to b of -1, -1. -1, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இந்த ஏடியை விட்டுருங்க, இந்த லைன் எடுக்கிறேன். என்னன்னா BE is perpendicular to CA. அப்ப BE perpendicularனா அதே லைன் தான் BH. your BH is perpendicular to CA. அப்ப என்ன பண்ணும்னா I want to find out the slope of BH. first one, slope of BH. போன சம் போட்டோம்ல அதே போல தான். how will you find? 2 point formula. x2 minus x1, y2 minus y1, 1 minus 0, 1. -1 minus 0 minus 1, which is equals to -1. Say this as m1. Similarly, slope of the side, your அதுக்கு opposite side, perpendicular side என்னது? CA. CA உடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்க போறோம். what is CA உடைய ஸ்லோப்?
ax plus by minus 1 ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துட்டா அதுக்கு தெரியும் உனக்கு ஏற்கனவே சொல்றேன் ax plus by plus c equal to 0 then the slope is equals to minus a by b இங்க அதே போல தான் minus a by b say this as m2 say this as m2 now my question is these are the altitudes of the triangular congruent which means that bh is perpendicular to ac bh c perpendicular இருந்தா அதனுடைய slopes the product of the slopes is equals to minus 1 therefore m1 is equals to minus 1 m2 is equals to minus a by b which is equals to minus 1 so minus into minus plus a by b equals to minus 1 we'll get a by b is equals to minus 1 correct அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா your a is equals to minus b from this we'll get a is equals to minus b இப்போ நம்ம c பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம் b உடைய வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா okay next you can find out the c point எப்படி c point கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணனும் ax plus by இப்ப a உடைய வேல்யூ தெரியாது அதனால ax வெச்சீங்க but we know what is b value a and b are same இல்லையா a equals to minus b அல்லது b equals to minus a எது வேணா எடுத்துக்கலாம் அப்ப which is equals to I can write b க்கு பதிலா minus a minus ay minus 1 equal to 0 இங்க we have x plus 2y minus 1 equal to 0 சரிங்களா x plus 2y minus 1 equal to 0 ரைட்டா சோ அப்ப இத சால்வ் பண்ண போறோம் you just multiply this by ax அப்ப என்ன வரும்னா ax minus ay minus 1 equal to 0 இத மல்டிப்ளை பண்ணா ax plus 2ay minus a equal to 0 சரியா minus a is equals to 0 ரைட்டா அடுத்து ax plus 2y minus a equal to 0 இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா இத சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா போதும் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ 2a இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா வச்சீங்களா minus 3a ன்னு வரும்ல minus 2a minus 2a minus 3ay இது என்ன வரும்னா a minus 1 equal to 0 or minus 3ay is equals to minus of a minus 1 minus minus cancel y is equals to a minus 1 by 3 y is equals to a minus 1 by 3 அப்ப x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் x plus 2 into a minus 1 by 3 minus 1 equal to 0 x plus take LCM 3 2 into a 2a 2 into minus 2 minus 2 1 into minus 3 சொல்லுப்பா sir y is equal to a minus 1 by 3a then 3a பா thank you very much 3a sorry 3a அப்ப என்ன ஆகும்னா we'll get x is equals to x minus of 2a minus 3a plus 3a ஏன்னா மைனஸ் காமன் எடுத்துலாம் minus 2 becomes plus 2 divided by 3a which is equals to 0 அப்ப x உடைய வேல்யூ என்னன்னா 3a plus 2 divided by 3a இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா JEE அட்வான்ஸ்ல கேக்குற क्वेश्चन தான் இது உங்களுக்கு இதையே போட்டு காமிச்சேன் இப்ப பாருங்க இது x உடைய வேல்யூ this is what y உடைய வேல்யூ a minus 1 by 3a here we can get second one வந்து x is equals to 3a plus 2 சார் நான் இது ரெண்டு தான் எடுக்கணுமா இல்ல இந்த ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி கூட a வை கண்டுபிடிக்கலாம் நான் இப்ப c பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் your c point is x is equal to what 3a plus 2 divided by 3a அடுத்தது y உடைய வேல்யூ என்னது y point a minus 1 divided by 3a கரெக்ட்டா this is called c point your c point is equals to 3a plus 2 divided by 3a comma a minus 1 divided by 3a இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா தெரியுமா அடுத்த கேஸ் இங்க எடுக்க போறேன் இந்த ரெண்டு சென்டருக்கும் இதுக்கும் எடுக்க போறேன் இப்போ எது பெர்பெண்டிகுலர் ch is perpendicular to ab your ch is perpendicular to ab அப்போ எனக்கு slope of ch தேவை your slope of ch 2 point formula இங்க 0,0 தான் இருக்கு இல்லையா அப்ப என்ன வரும் 3a plus 2 divided by அப்போ a minus 1 divided by 3a which is equals to a minus 1 by 3a divided by 3a plus 2 divided by 2a 3a plus 2 divided by 3a 3a cancel we'll get a minus y divided by 3 plus 2 say this is called m1 இது slope of ch please take down
Shall I rub this? Okay. The next one. Next we'll get our 3a plus 2 divided by 3a. Our slope of m1 in everything. Your m1 is equals to, we'll get a minus 1 divided by 3a plus 2. Next, slope of AB. Your slope of AB. AB would equation enna 2x plus 3y minus 1. 2x plus 3y minus 1 equals to first equation 2x plus 3y minus 1 equal to 0. This is the slope we'll get minus 2 divided by 3. Say this is slope m2. Altitudes are triangle. Triangle AD is perpendicular to BC. BE is perpendicular to CA. CF is perpendicular to AB. This is the condition. In the moon perpendicular, then the altitudes of the triangle are concurrent. Since they are perpendicular, m1 into m2 equals to minus 1. A minus 1 divided by 3a plus 2 into minus 2 divided by 3 equals to minus 1. Minus minus cancel. If I multiply 2a minus 2 is equals to 3 into 3, 9a plus 3 2s are 6. I can write this as 9a minus 2a, 7a is equals to simplify correct போட்டோமா என்ன தப்பு என்ன இருக்கா ஏன்னா இது வந்து இதுல வருது 7a is equals to what will get 6 minus 8 வருதுல சாரி இங்க தப்பா போட்டோமா பாருங்க minus 2a minus 3a அப்ப அதனுடைய வேல்யூ என்ன வரும்னா will get 2a minus 3a அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது will get minus a தான் அப்ப minus of a plus 2 divided by 3a இது தவறா போட்டோம் minus a plus 2 divided by 2 அப்போ which is equals to what will get 2a minus 3a இல்லையா அது வந்து 2a minus 3a னா இந்த ஸ்டெப் மட்டும் பாருங்க y உடைய வேல்யூ a minus 1 by 3a x plus 2 into a minus 1 by 3a minus 1 equal to 0. Now we'll get x plus 2a minus 2 minus 3a divided by 3a which is equals to 0. X minus a common adutha we'll get a 2a minus a plus 2 தான் வரும் divided by 3a. அப்போ x உடைய வேல்யூ which is equals to a plus 2 divided by 3a. இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டோம் which is equals to a plus 2 divided by 3a. அப்போ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது we'll get slope of ah is equals to a minus 1 by 3a divided by a plus 2 divided by 3a, not 3a. a plus 2 divided by 3a, therefore which is equals to a plus 2. So கீழ அப்ப இங்க என்ன வரும்னா a plus 2, a minus 1 divided by a plus 2. அப்போ a plus 2 divided by பண்ணும்போது we'll get 3a plus 6. இப்போ கரெக்டா வரும் பாருங்க 3a minus 2a which is equals to minus a
minus 2 plus 6 இல்லையா? Your A is equals to minus A is minus equals to 8. அப்போ A is equals to minus 8. Correct அப்பா? Yes, sir. அப்போ A equals to minus 8. Let us find out B value. B is nothing but minus A. அப்போ B உடைய வேல்யூ வந்து plus 8. அப்போ therefore the value of A comma B is minus 8 comma 8. Please take down. அப்போ only thing ortho center அப்படின்னா altitudes of the triangle. அந்த altitudes பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இதே மீடியன் சொன்னா அது வந்து சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். மீடியனா மிட் பாயிண்ட்ல கட் பண்ணுவோம். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஒன், a light ray. அடுத்தது போலாமா? புரிஞ்சுதுங்களா? ரொம்ப சிம்பிள் தான், கொஞ்சம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கும், 10th and 11th. அடுத்து பாருங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா தம்பி? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனா ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்ட சால்வ் பண்ணா பி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்குது. அடுத்தது இந்த சைடையும் சால்வ் பண்ணா சி என்ற பாயிண்ட் உடைய இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பி என்ற பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷனை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கன்கரண்ட் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் ஏஹெச் பிஹெச் உடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறேன், ஏசி உடைய இது கண்டுபிடிக்கிறேன். ரெண்டுத்தினுடைய ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு -1 பிகாஸ் தே ஆர் பர்பெண்டிகுலர். அப்போ அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனையும் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சேன். என்ன பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சேன்? பி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -1,1. நவ் யூ ஃபைண்ட் அவுட் சி பாயிண்ட். எப்படி சி பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறேன்? அடுத்தது வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து அங்க சொல்லி இந்த ஏ ஈக்குவல்ஸ் டு -b கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தேன். இப்போ என்ன அர்த்தம்னா சி பாயிண்ட்ல சிஹெச் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு ஏபி. அப்போ சி கண்டுபிடிச்சு சால்விங் தீஸ் டூ ஈக்குவேஷன் வில் கெட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் a + 2/3a a - 1/3a. யூசிங் த 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா நான் என்ன பண்றேன்? a + 2/3a a - 3 வச்சு இது பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் a - 1 டிவைடட் பை a + 2. சரிங்களா? a - 1 டிவைடட் பை a + 2. அது ஸ்லோப் ஆஃப் இது சிஹெச். அடுத்து ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபினா ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் -a/b. ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஐ வில் கெட் a is equals to -8, bன்றது நத்திங் பட் -a. அதுல இருந்து கொண்டு வரும். அடுத்தது a light ray, the next problem, the light ray, the next one, a light ray emerging from the point, a light ray emerging from the point, source placed at p of 2,3, p of 2,3 is reflected at a point q, on the y-axis, and then process through the point, a light ray emerging from the point source placed at p is reflected at a point q on the y-axis, and then passes through the point r of 5,10, then the coordinate of QR, then the coordinate of QR Okay, please listen here. Once again, I'll repeat. A light ray emerging from the point source placed at P of 2,3 is reflected at a point Q on the y-axis and then passes through the point R of 5,10. Then the coordinate of QR. The options are 0,3. The second option is 0,2. The third option is 0,5. And fourth option is none of this. Now listen carefully. A light ray emerging from the point source placed at P of 2,3. So first of all, you just draw the Cartesian line, Cartesian plane. This is called Cartesian. This is x, this is y, this is x dash, y dash. இப்போ இந்த 2,3 என்ற பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா 1, 2.
3 here. அப்போ 1, 2, 3. 1, 2 இங்க வச்சுங்க. Your P point is equals to 2, 3. A line from the, அதுதான் சொல்லிட்டான், a light ray emerging from the point source placed at P is reflected at a point Q. இந்த Q point சொல்ற, Q எங்க ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, எந்த ஆக்சிஸ்ல, y axis, somewhere here னு வச்சுங்க. இந்த லைன் இங்க இருந்து வர லைட் it strikes at the point Q. இது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு, ஆனா இது எங்க இருக்கு, y axis. அப்ப இந்த பாயிண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், x உடைய வேல்யூ 0வா இருக்கும், y க்கு some constant k வா இருக்கும். I can take this as 0, k. Q point இது எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, y axisல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது at the point P. அப்போ இதுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜ்னு ஒன்னு இருக்கும் இல்ல, பாருங்க அதுதான் சொல்லிட்டேன். அடுத்தது at the point Q on the y axis and then passes through the point r of 5, 10. அது எப்படி போகுதுன்னா, it passes through the point r of 5, 10. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கிராஃப் நல்லா போட்டீங்கன்னா தெரியும், which is equals to 5, 10 என்ற பாயிண்ட்ல, that is called r of 5, 10. This is Q point, this is P point, this is R point. இப்ப P இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு அப்படியே ஒரு மிரர் இமேஜ் செய்யலாம். யாரோ சொல்ல முடியுமா, what is the reflection point ன்னு சொல்லலாம். We can call it as P dash. reflection point ன்னு சொல்லலாம். We can call it as P dash. யாரோ சொல்லுமா, what is reflection point? இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு. This is in the first minus quadrant. 2, 3. Very good. -2, 3 எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் reflection point. இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவோம், நீங்க +1ல படிச்சிருப்பீங்க. -2, 3. இப்போ இத ஜாயின் பண்ணலாமா? அப்ப we will get a straight line. என்ன straight line னா P dash Q R, இன்னொன்னு வந்து P. இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க, P P dash. இப்போ எனக்கு क्वेश्चन என்னன்னா, find out the value of K. அதுதான் क्वेश्चन. அந்த Q கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு கோஆர்டினேட் தெரிஞ்சிருச்சு, x கோஆர்டினேட் அபிசிஸா இஸ் 0, another coordinate is K. We have to find out K. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்க. இங்க கிளியரா கொடுத்துட்டா, we have the point P is 2, 3, then the reflection image, reflection point P dash is -2, 3. Your Q value is 0, lambda, and R value is 5, 10. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் PR கண்டுபிடிக்க போறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் P dash R, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் P dash R கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்ல முடியுமா? இந்த ஈக்குவேஷன் P dash R உடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்க போறேன். How can I find out? யாரா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாமே. 2 பாயிண்ட் இருக்கு, -2, 3, இது 5, 10. x1 y1 x2 y2, 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. அவ 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்ன சொன்னா, y2 minus y minus y1, y minus 3 divided by y2 minus 1, 10 minus 3, which is equals to 7. அடுத்தது y minus x minus x1, your x1 plus 2 divided by x2 minus x1, 5 plus 2, which is equals to 7. 7, 7 cancel. Your y minus 3 is equals to x plus 2, which is nothing but x. You can write this as minus y. The -3 அப்படிங்க வந்தா +3, which is equals to +5 equal to 0. This is called equation of P dash R. இந்த P dash R ல தான் நம்ம 3-dimensional geometry போடுறோம். அதே மாதிரி தான் Q என்ற பாயிண்ட் லைஸ் ஆயிருக்கு. Definitely Q of 0, lambda, 0, K lies on x minus y plus 5 equal to 0. Your x is 0, your y is K plus 5 equal to 0. From this we can say K is equals to 0. Therefore, the coordinate Q, that is the question, your coordinate Q is equals to 0, your K value is 5. Therefore, option number 3 is the right answer. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. அதுக்கு கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா, பாயிண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்தா, P of 3. The light emerges from P of 3 and strikes at y-axis at the point Q of 0, lambda, and then it passes through the point R of 5, 0. That is called the refracted image. So to find out, to extend this, சொல்லுப்பா. x ஓட வேல்யூ 0 னு எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க மட்டும் அடிச்சீங்க. y-axis ல क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்கப்பா. It strikes at y-axis. Y-axis னா என்ன, x உடைய வேல்யூ 0 தானே. Any point which lies on y-axis means that is called x value equal to 0. Any point which is on x-axis, y point equal to 0. Is it right? அதனால தான் அந்த பாயிண்ட் y 0 ன்னு எடுத்தேன், x equal to 0. தம்பி புரிஞ்சுச்சீங்களா? yes sir, thank you sir. ரைட், ஓகே. ரொம்ப சிம்பிள். அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாம்.
ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏற்கனவே நேத்தே சொல்லியிருக்கணும். இந்த சம் போடும் போதே உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன். டிப்ஸ், நாட் ட்ரிக்ஸ், டிப்ஸ். இல்லையா? The equation of the sides of a triangle are x plus y minus 5 equal to 0, x minus y plus 1 equal to 0, y minus 1 equal to 0. These are the sides of the triangle. Then the coordinate of the circumcenters and the coordinate of the circumcenters is, and the coordinates of the circumcenter is. So எப்பொழுதுமே பாருங்க இந்த சைட்ஸ் கொடுத்துட்டா இதை ஒவ்வொன்றுத்தையும் சென்ட் பண்ணும்போது இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஏ என்ற வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பி என்ற வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா சி என்ற வெர்டிசஸை கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 பண்ணுங்க. ஏவையும் 2 இதை சால்வ் பண்ணும்பொழுது வில் கெட் எக்ஸ் மைனஸ் 1 பிளஸ் 2 கேன்சல் ஆயிடும். எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் 2x இல்லையா? 1ஐயும் 2ஐயும் சால்வ் பண்றேன். 2x is equals to minus 5 plus 4. இந்த சைட் போனா 5 minus 1 which is equals to 4. x is equals to 2. x 2 சொல்லி இங்க எடுத்து வந்து போட்டீங்கன்னா x plus 2 minus 5 minus 3, your y is equals to 3. 2 minus 5 ஆமா minus 3, y equal to 3. So a vertices is 2, 3. அடுத்தது b கண்டுபிடிக்க போறீங்க. b னா y equals to 1. இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்றீங்க. அப்போ y equals to 1 ன்னு போட்டா minus 1 plus 1 cancel, x is equal to 0. அப்போ b vertices is 0, 1. 1 and 3 சால்வ் பண்றீங்க. y is equals to 1. இது எடுத்து போட்டா 1 minus 4, x is equals to 4. Your c point is 4, 1. அப்போ எனக்கு 3 vertices கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your a point is called what? A point is called what ma? 2,3. சொல்லுங்க 2, 3. b point is what? 0, 1. And c point is what? 4, 1. These are the vertices. இப்போ இந்த சர்க்கம்சென்டருக்கு ஒரு க்ளூ ஒன்னு கொடுக்குறேன். இந்த சர்க்கம்சென்டர் ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளா இருந்தா, சரி ஆமா, இந்த சர்க்கம்சென்டர் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருந்தா, ஆர்த்தோ சென்டர் சொன்ன ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்தா எங்க ரைட் ஆங்கிள் ஏற்படுத்துதோ, வேர் இட் ஃபார்ம்ஸ் a right angle, that point is called a ortho center. இங்க சர்க்கம்சென்டருக்கு இது ரைட் ஆங்கிளா செக் பண்ணணும். ரைட் ஆங்கிளுக்கு என்ன வழி சொன்னேன்? இப்போ பாருங்க a point ac ஸ்கொயர் இல்ல பித்தாகரஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணணும். we want to find out ab square. Square root of ab square 3 minus 1, 2 square 4, 2 minus 0 4, which is equals to 8. And then bc square, your bc square is equals to, இது bc 1 minus 1 0, 4 minus 0 4 square, which is equal to 16. அடுத்து ca square, which is equal to ca square 1 minus 3 minus 2 square 4, 4 minus 2 2 square 4. பாருங்க, your bc square is equals to 8 plus 8 16. அதனால I can write this as ab square plus ca square. கரெக்ட்டுங்களா? பாருங்க, அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன்? பித்தாகரஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்றேன். yes it is true. அப்ப இது ட்ரூ ஆனதுனால கொடுக்கப்பட்ட abc is a right angle triangle. is a right angle triangle. எங்க right angle triangle வருது? யாரோ சொல்ல முடியுமா? how can you write this ab square plus bc square? bc is called hypotenuse. I can write this as a b, sorry, ஆமா a c b, ஆமா bc, Sir, yeah, BC வரும். c a bc is called hypotenuse. எங்க வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆகுது? a ல ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆகுது. இப்போ இந்த a வெர்டிசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, 2, 3, இதான் a வெர்டிசஸ் 2, 3. that is called ortho center. இங்க சர்க்கம் சென்டர் தான் கேட்டிருக்கான், பட் இங்க ஆர்த்தோ சென்டர். ஒருவேளை எனக்கு சர்க்கம் சென்டர்னா இந்த bc இருக்கு இல்லையா, ஹைபாட்டினியூஸ், b உடைய பாயிண்ட் என்னது 0, 1, c உடைய பாயிண்ட் என்னது 4, 1. இந்த bc ஹைபாட்டினியூஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹைபாட்டினியூஸ் இந்த சர்க்கம் சென்டர் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் தான் சர்க்கம் சென்டர். இந்த ஹைபாட்டினியூஸ் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய மிட் பாயிண்ட் இஸ் த சர்க்கம் சென்டர். சர்க்கம் சென்டருக்கு என்ன நோட்டேஷன் கொடுப்பேன்? come on, IGH ன்னு சொன்னேன், ஓன்னு சொன்னேன். சர்க்கம் சென்டருக்கு O, மிட் பாயிண்ட் 4 plus 0 by 2, 2, 1 plus 1 by 2, which is equals to 1. Therefore your circum center is 0, 2, 1. ரெண்டு விஷயம். If a triangle is given as a right angle triangle, the first thing you have to say where the right angle forms is called ortho center, and the midpoint of the hypotenuse is called the circumcenter. ஈஸியா முடிஞ்சிடுச்சா?
அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் நீ சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும், ஆர்த்தோ சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும். 3 sides are given அல்லது 3 vertices are given. Just you find out whether it is a right angle triangle. The problem is very simple as possible, right? So we can solve it very quickly within 2 to 5 seconds. We can solve it. Please take down. புரியுதா தம்பி? In a triangle, PQR, in a triangle PQR, the coordinates of the points P in a triangle PQR, the coordinates of the points P and Q are -2, 4 and 4, -2 respectively. 4, -2 respectively. This is P, this is Q, this is R. Okay. If the equation of the perpendicular bisect, if the equation of the perpendicular bisector of PR, if the equation of the perpendicular bisector of PR is 2x minus y plus 2 equal to 0, then the center of the circumcircle, of triangle PR is, then the center of the circumcircle of the triangle PR is, so center of the circumcircle na adu pera circumcenter. Circumcenter means we can say that is called what? Enna adu pera? The point of intersection of the perpendicular bisector. If A, just draw the perpendicular bisector for this. Just draw the perpendicular bisector for this. Just draw the perpendicular bisector for this. Okay. This point is called as, நல்லா கொஞ்சம் அழகா வரைஞ்சீங்க, is orthocenter, sorry, circumcenter. We can call it as a O. இப்போ இங்க என்ன பாருங்க தம்பி கொடுத்துருக்கான், ஒரு பாயிண்ட் P உடைய வேல்யூ கொடுத்துறாங்க, Q உடைய வேல்யூ கொடுத்துறாங்க. You can write this as -2, 4. இன்னொன்று வந்து 4, -2. எனக்கு சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு இது பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் PR given. இதான் சர்க்கம் சென்டர்ல பெர்பெண்டிகுலர் சிஸ்டம் ஆஃப் இது. இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2x minus y plus 2 equal to 0. ரைட்டா? இப்போ எனக்கு தேவை என்னன்னா பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் தேவை. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம். ஈஸி. PQ கொடுத்துட்டால, let us find out the midpoint of PQ, which is equals to x1 plus x2. 4 minus 2 by 2. 4 minus 2, 2 by 2, which is equals to 1. 4 minus 2 by 2. 4 minus 2 is 2. 2 by 2, which is equals to 1. Therefore, the midpoint is 1, 1 here. சரிங்களா? எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். எனி டூ ஈக்குவேஷன், ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் கொடுத்துட்டான். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் PR is இல்லையா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் PQ கண்டுபிடிச்சேன்னு வச்சுங்க, இதனுடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சலாம். Now you find out the point of mid point கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து ஸ்லோப் ஆஃப் PQ, you just find out slope of PQ. 2 point formula, x2 y2 minus y1, 4 minus 2 plus 2, 6, minus 2 minus 4 minus 6, correct? Minus 6, which is equals to -1, we can say this is called a slope. அப்ப நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், equation of a line which is passing through a point
and having a slope m. பாருங்க அந்த formula என்னது? இப்போ from this we can able to find out equation of PQ, which implies y minus y1 is equals to m into x minus x1, y minus 1 x1 y1 minus 1 into x minus 1, which is equals to y minus 1 equals to minus x plus 1. We can write this as x minus y minus 2 equal to 0. Therefore, we will get x minus Sir. y minus x plus y தானே வரும். எப்பா x plus y minus 2 தானே வரும். x plus y, correct, which is equals to x plus y. Equation of PQ is equals to 2x, sorry, x plus y minus 2, correct தான். சரிங்களா? இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். இல்ல இது கூட நம்ம ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்றோம். என்னன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் PQ எனக்கு தேவை இந்த லைன் தான் வேணும், இந்த லைன் இல்ல, இதுக்கு தேவை இல்லையா? அப்ப பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க. தட் இஸ் கால்டு -1/m. ஏன்னா இந்த லைன்ல PQ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு PQ. இந்த லைன் வந்து எனக்கு எது வேணும்னா PQ-க்கு பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன், sorry, perpendicular to PQ, perpendicular to PQ, அந்த லைன் தான் தேவை. அப்ப I want to find out the perpendicular slope -1/m, which is equals to minus of -1 plus 1. அப்ப இது என்ன ஆயிடும்னா ஃபார்முலால we'll get -1/m, which is equals to plus 1. We can write this as x minus 1. அப்ப இதுல இருந்து -1 cancel. From this we'll get x is equals to y. ஓகேவா? இது எதுனா இந்த லைன், நான் டார்க் லைன் ஷேட் பண்றேன் பாருங்க, டபுள் லைன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த லைன். ஏன்னா this line is perpendicular to PQ. Similarly, இந்த லைன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இந்த லைன் தெரியும்னா we want to find out equation of a line perpendicular to this point. அப்ப perpendicular to this அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், perpendicular equation of perpendicular bisector of PR. இது என்ன பண்ணுதுன்னா எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு இந்த லைன்? ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆல்ரெடி -2,4. அப்ப 1 பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, -2,4. இது x1 y1. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன், ஸ்லோப் ஆஃப் 2x, that is called PR. Slope of PR is, we can write this as 2x minus y. Formula na -a/b, which is equals to m is equals to -2 divided by -1, which is equals to 2. Slope of perpendicular PR, perpendicular to PR, அப்ப -1/m, which is equals to -1/2. ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் the line which is perpendicular to PR, எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் PR னா டைரக்டா போட்டுருவேன். எனக்கு லைன் perpendicular னா we have to find out the perpendicular slope. அவ்வளவுதான். The formula is y minus y1, 4, -1/m, which is equals to -1/2. X minus x1, that is called x plus 2, 2y minus 8 equals to -x minus 2. Therefore, we'll get x plus 2y. The -10 எப்படி -2 இப்படி வந்தா +2. ஆல்ரெடி பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் இந்த லைன் தான் நம்மளுக்கு, இந்த லைன் இல்ல, PR இல்ல, இதுவே கொடுத்துட்டான் 2x minus y plus 2ன்றது பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். சாரி, இது தேவையே இல்லை, டைரக்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் perpendicular to PR is already directly given, 2x minus y plus 2 equal to 0. நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒருவேளை ஈக்குவேஷன் ஆஃப் PR இருந்தாதான் நீங்க அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிங்க. நீங்க தேவையே கிடையாது, டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி. ஃபர்ஸ்ட்ல x equals to y, அப்ப அதை வந்து போடுங்க. y உடைய வேல்யூ வந்து x2x minus x plus 2 equal to 0. x plus 2 equal to 0 or x is equals to -2. x -2 னா y -2 தான். அப்ப we'll get x is equals to -2, y equals to -2. நம்மளுக்கு என்ன சர்க்கம்ஸ்டன்டர்னா the point of intersection of the perpendicular bisector. இது ஒரு perpendicular bisector, இது ஒரு perpendicular bisector. ரெண்டுத்துடைய point of intersection கண்டுபிடிச்சிட்டோம். that is called -2, 2. That is the answer. Please take down -2, -2. Next one. Finished? Please take down quickly.
the distance between 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 the triangle, the distance between the triangle, the distance between the triangle whose vertices are sorry, the distance between the circumcenter and orthocenter, the distance between the circumcenter and orthocenter of the triangle whose vertices are 0, 0, 6, 8 and -4, 3 is L. Then find the value of 2 by root 5 into L. So பாருங்க தம்பி, இது வந்து JEE advancedல அங்கேயும் there is a problem called integer. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா fill in the blanks எல்லாம் உண்டு, மேட்ரிக்ஸ் மேட்ச் டைப் உண்டு, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் அங்க இருக்கு அட்வான்ஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஜஸ்ட் கிளியர் த JEE மெயின், அதுக்கப்புறம் அந்த அட்வான்ஸ்ல இன்டீஜர் டைப்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. என்ன சொல்லியிருக்கான்? ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சர்க்கம்சென்டர் அண்ட் ஆர்த்தோசென்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் whose vertices are 0, 0, 6, 8 and -4, 3. பாருங்க, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஷார்ட் டிப்ஸ் ஒன்று கொடுத்தேன். ஆர்த்தோ சென்டர் கண்டுபிடிக்கனாலும் சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிக்கனாலும் அது என்ன ட்ரையாங்கிளா இருந்தா ஈஸி, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், 3 ட்ரையாங்கிள் கொடுத்தேன். திஸ் இஸ் கால்டு ABC. திஸ் இஸ் கால்டு A, இது B, இது C. ஒன்னு என்ன பண்ணா ஆர்த்தோ சென்டர்ல பண்ணலாம். ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? கண்டிப்பா ஆர்த்தோ சென்டர்னும் போது என்ன அர்த்தமா, ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் கன்கரண்ட். ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் கன்கரண்ட். இது ரெண்டும் ஒண்ணு என்ன இருக்கணும் இருந்தா அது வந்து ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கன்கரண்ட் நம்ம சொல்லிடலாம். இப்போ இங்க நீங்க ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம். AB ஸ்கொயர் நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஆஸ் யூசுவல் சொன்னாலே அதிலே பாருங்க, யுவர் AB ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்க. 8 - 0, 8 ஸ்கொயர் 64, 6 - 0, 6 ஸ்கொயர் 36 which is equals to 100. அடுத்தது AC ஸ்கொயர், 3 - 0, 3 ஸ்கொயர் 9 and 4 - 0, 4 ஸ்கொயர் 16 which is equals to 25. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு விட்டு போனது BC ஸ்கொயர். இந்த BC ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 3 - 8 - 5 ஸ்கொயர் 25. கரெக்டா? அடுத்தது -4 - 10 which is equals to 10. 10 ஸ்கொயர் is 100. பாருங்க வந்துருச்சாப்பா. இப்போ அப்ப எப்படி கிடைக்குதுன்னா BC ஸ்கொயர் equals to AC ஸ்கொயர் plus AB ஸ்கொயர். On seeing this we can confirm that இல்லையா இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். எது ஹைபாட்டினியூஸா இருக்கு? BC is the hypotenuse. BC, your B point is called 6, 8. Your C point is -4, 3 and your A point is called what? 0, 0. Now யாரா சொல்ல முடியுமா ஆர்த்தோ சென்டர் எதுன்னு? A. Very good. Ortho center is A. Your ortho center, we can write this as H. Ortho center na H which is equal to 0, 0. அடுத்தது circum center கண்டுபிடிச்சலாமே. What is circum center? Midpoint of the hypotenuse. So this is called circum center. Circum center was denoted by O. 6 - 4 +2, 2 by 2 which is equals to 1. 8 + 3 which is equals to 11. I can write this as 11 by 2. Your circum center is 11 by 2. So we can write this as 1, 11 by 2. So your O of 1, 11 by 2. So now என்ன கொடுத்துருங்க, distance between these two things. If the 2 points are given, I can find out the distance of OH. Square root of x2 - x1, y2 1 - 0, 1. 11 - 2 the whole square which is equals to 121 by 4 which is equals to square root of 121 by 4. Square root of 121 is 11. Square root of 4 is சார் அந்த 4 வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் தானே சார்? 121 by 4 plus 1 125. சாரி பா, 125 by 4. Square root of 125 வந்து எப்படி போலாம்னா 5 root 5. 5 root 5 divided by 2. So this is called the distance of the orthocenter and circumcenter. அதுதான் OH. We can call it as L. அது என்ன கொடுத்திருக்கான்? L ன்னு கொடுத்திருக்கான். Your L value is equals to 5 root 5 by 2
The question is 2 divided by root 5 into L. 2 divided by root 5, L value is 5 root 5 divided by 2. 2 cancel, root 5 cancel. The answer is 5. ஒருவேளை இந்த மாதிரி இவ்வளவு சுலபமான ஒரு சம் கேட்டான்னு வச்சுங்களேன் இன்டீஜர் டைப்ல கண்ண மூடின்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Because only thing you have to know the idea. பாருங்க, ideas are very important in entrance examination. You must know the idea. Without idea, whether it is a right angle triangle, then immediately I can say where the right angle, where the 90-degree places, where the 90-degree, where the right angle triangle approaches, that point is called the orthocenter, and the midpoint of the hypotenuse is called the circumcenter. Then the problem is over. புரிஞ்சுதா கேர்ள்ஸ்? அக்ஷயா, சுபரக்ஷினி இருக்கீங்களா? Yes, sir. மார்னிங். எஸ் மா, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் போலாம். அடுத்தது the image, the next one, the image 3,5, the image 3,5, the image 3,5, the image 3,5 with respect to x minus y plus 1 equal to 0, x minus y plus 1 equal to 0 satisfies x minus y plus 1 equal to 0 satisfies so take down the options. X minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square equals to 4. Second option, x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square equal to 0. Third option, x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square, which is equals to 6. The last one, x plus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square, which is equals to 6. வேற ஒண்ணுமே கேட்கல, ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டேன். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின். The image 3.5 with respect to x minus y plus 1 equals to. அப்ப என்னன்னா இமேஜ்னாலே தட் இஸ் கால்ட் இப்படிதான், இதுதான் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க, which is called x minus y plus 1 equal to 0. ஒரு பாயிண்ட் 3,5 that is called, we can write this as p. Your p of 3,5. இதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா we want to find out the image point that is called q. I don't know what is that point இல்லையா, அதனால நான் என்ன பண்ணலாம், அது ஆல்பா கமா பீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ திஸ் பிக்கு q தான் இமேஜ்னு சொன்னா இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ல பைசெக்டிங் ஆகுது இல்லையா, அது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர், which means that it meets at the point midpoint. அப்போ m is the midpoint. நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்லிட்டேன். Suppose this is called x1 y1, this is called x2 y2, and the line ax plus by plus c equal to c given, then you can find out the foot of perpendicular. Then we can cite the coordinates of the image. Coordinates of the reflection can be taken as, what is the formula? x2 minus x1 by a, y2 minus y1 by b. Next formula போட மாட்டேன், first problem நால போடுறேன். Minus ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. Now your x2 is alpha, your x1 is 3, your a is 1, and y2 is beta, your y1 is 5, your the b is equals to minus 1. Minus of a into x1, 1 into 3, 3, b into y1, b வந்து minus 1, minus 1 into 5, minus 5, plus 1 divided by a is 1 and b is minus 1, square பண்ணா plus 1 ஆயிடும். அப்ப alpha minus 3 equals to beta minus 5 divided by minus 1, which is equals to 3 plus 1, 4. 4 minus 5 minus 1, minus into minus plus 1 by 2.
So from this we can easily find out alpha. Your alpha is equals to what? Minus 3 plus 1 by 2. Correct? Minus 3 plus 1 by 2. Putting in an plus 3 item, which is equals to 5 by 2. Your alpha is equals to sorry, இந்த ஃபார்முலா தப்பு போட்டேன். -2 வரும்பா. இமேஜ் இல்லையா, அதனால -2 into வரும். அப்போ which is equals to 2 by 2. 2 by 2 which is equals to 1. Your alpha is equals to 3. Your beta is equals to -1. The 5 அப்படிங்க போனா 5 minus 1 which is equals to 4. Your alpha is 3 and beta is equals to. Therefore the mirror image. Therefore the image is called 3,4. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? Which questions, which condition it satisfies ன்னு கேக்குறாங்க. 3,4 இல்லையா? Alpha உடைய வேல்யூ 4 and beta is equals to 4. இப்போ இது எந்த இதுல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? Okay. Which option? Unit 4 ma, sorry. So which is equals to alpha is equals to 4, beta is equals to 4. So the option is, we can write this as alpha beta. இல்லையா? அப்போ என்ன அர்த்தம்னா which satisfies அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எதை இதை satisfy பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எதை satisfy பண்ணலாம்? alpha comma beta. அப்போ x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square equals to 8. Second x க்கு option. பதிலா 4 second option ஏன்னா x க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? 4 போடணும். 4 minus 2 will get what? 2 square 4. 4 minus 2 2 square 4 which is equals to 8, not 0. This is equals to 8. Please take down, that is option 2. Next, a triangle ABC, the next one. A triangle ABC, the next one is a triangle ABC. A triangle ABC. A triangle ABC lying in the first quadrant, lying in the first quadrant has two vertices as A of 1, 2 and B of 3, 11. B of 3, 11. If angle BAC is equals to 90 degree, angle BAC equals to 90 degree, area of a triangle ABC is equals to 5 root 5 square units. 5 root 5 square units. 5 root 5 square units. Then the abscissa of the vertex C is, then the abscissa of the vertex C is, the options are 1 plus root 5, comma 2 plus root 5, second option. The third option is 1 plus 2 root 5, and the fourth option is 2 root 5 minus 1. Again, I'll repeat this question, please. A triangle ABC lying in the first quadrant has two vertices A of 1, 2 and B of 3, 11. If angle of BAC is equals to 90 degree, area of a triangle ABC is equals to 5 root 5 square units, then the abscissa of the vertex C. It is given that ABC is a triangle where BAC is a 90 degree. So like I can write this as, this is called A, this is called B, this is called C. ஏன் கேட்டீங்கன்னா, your angle of BA 90 degree, which is equals to 90 degree, which is equals to 90 degree. Your A point is given that 1, 2. Your B point is given that which is equals to 3, 11. C point, I don't know that. Your question என்ன கேட்டிருக்கா? A area of a triangle. So we want to find out the area of the triangle. அப்ப triangleக்கு 3 side vertices இருக்கும். I don't know that. Let us take this as alpha, beta. Now listen carefully. I want everyone to listen here, please. One of the important one, right? So அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த area of the இதுக்கு கொடுத்த triangle வந்து 5 root 5 கொடுத்துட்டான்.
எனக்கு அபிசிஸா நான் ஏற்கனவே நேற்று கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ ஹவ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் தட் x coordinate is called abscissa and y coordinate is called as ordinates. Here we want to find out only the alpha. First of all, you understand the question clearly. What is the things asked here? The data is given or one of two vertices are given, that is called a of 1 comma 2 and b of 3 comma 1 comma 2, and angle given that one of the angle is 90 degrees, which means that this is called a right angle triangle, which means that it is called a right angle triangle. The three sides are given. Right angle triangle is formula for length 1/2 base into area. This is called base. This is called area. Otherwise, we can use the formula 1/2 formula இருக்கு இல்லையா, which is equals to using matrices formula பண்ணலாம் அல்லது இந்த ஃபார்முலையும் நீங்க பண்ணலாம். இதுல பெஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பேஸ் இன்டு இதுதான் ரொம்ப ஈஸி. பேஸ் இன்டு இதுன்னு சொல்றதா which is very 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 easy. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லும்போது இந்த ஏசியும் இந்த ஏபியும் பர்பண்டிகுலரா இருக்கும். அப்ப நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிங்க, சாரி ஸ்லோப் ஆஃப் ஏசி கண்டுபிடிங்க. y2 minus y1 x2 minus x1 beta minus 2 divided by alpha minus 1. Say this as m1. And the slope of AB கண்டுபிடிங்க, because your slope of AC is perpendicular to AB. The condition is the product of the slopes are equal to -1. இதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா 2 minus 1 is 1. 1 minus 3 is -2, which is equals to -1/2. Let us say this is called M2. Since AB and AC are perpendicular, the slopes of the product of the slopes is equals to -1. We have beta minus 2 divided by alpha minus 1 into -1/2 is equals to -1. Minus minus cancel. We have this is equals to beta minus 2 is equals to alpha minus 1. We can write this as alpha. In the beta அப்படியே வச்சுக்கணும், which is equals to இந்த -2 அப்படிங்க போனா என்ன வருமா, எவ்வளவு ஒரு ஆன்சர், -2 becomes +2. அப்போ 2 minus 1 which is equals to தவறா போட்டோம்ல இந்த 2 ஆல்பா சார். சார் அது 11 B3, 11 எதுப்பா B.3, 11 இல்லப்பா 3,1 பா ஃபர்ஸ்ட்ல போடுற, சாரி 3,1 not 11, 3,1. We can write this as 3,11 ல 3,1. The point is called (3,1), which is equals to 2 alpha minus 2 வரும் இல்ல, அப்ப -2 cancel ஆயிடும். From this beta is equals to 2 alpha. ஓகேவா, இப்போ இதை வச்சீங்க. இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னா ஃபார்முலா, your area of the triangle நீங்க அந்த இதுக்கெல்லாம் போக தேவையில்ல. the determinant formula 1/2 into x1 y1 x2. நீங்க இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா பேஸ் இன்டு ஐஸ். அப்போ 1/2 what is base AB, what is height, which is equals to AC. So therefore 1/2 into AB square root of using the distance formula 2 minus 1 the whole square 1. அதுக்கடுத்து 1 minus 3 the whole square minus 2 4 square 5 into AC. Your AC is equals to beta minus 2 the whole square, beta minus 2 the whole square plus alpha minus 1 the whole square, which is equals to 1/2 into √5. Beta already we have taken that as 2 alpha. So we can write this as 2 alpha the whole square, 2 alpha minus 2 the whole square plus alpha minus 1 the whole square. So which is equals to 1/2 into √5. Expanding this a minus b the whole square, 4 alpha square minus 2 2s are 4, 4 2s are 8 alpha plus 2 square 4 plus alpha square minus 2 alpha plus 1 minus 2 alpha plus 1. So therefore we have 1/2 into √5 into root of 4 alpha square plus alpha square. We'll get 5 alpha square, correct? 4 alpha square plus right, 5 alpha square minus 10 alpha அதுக்கப்புறம் plus 5. So next step 1/2 into √5.
If I take 5 common, we'll get alpha minus 2 alpha plus 1. So 1 by root 2 into root 5 into வெளியே எடுத்தா இது root 5 ஆயிடும். இந்த root alpha square minus 2 alpha minus plus 1 எப்படி போலாம்னா alpha minus 1 the whole square. Therefore, we'll get 1 by 2 into root 5 into root 5 5. Square root 2 to alpha minus 1 எடுத்தா we'll get alpha minus 1. So we can write this as which is equals to square root of alpha minus 1 which is equals to alpha minus 1. கரெக்ட்டுங்களா? 1 by root 5 into alpha minus 1. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா இதனுடைய வேல்யூ area of the triangle ABC is equals to 5 root 5. நம்ம கண்டுபிடிச்சது which is equals to 5 by 2 into alpha minus 1. Compare பண்ணலாமா? With the given area 5 by 2 into alpha minus 1 is equals to 5 root 5. 5 cancel. Your alpha minus 1 is equals to 10. Your alpha is equals to root 5 which is equals to alpha minus 1 is equals to 2 root 5. Your alpha is equals to 2 root 5 plus 1. Therefore, the answer is third option. 1 plus 2 root 5. Okay, ba? Any doubt? Romba simple irukka? Area of the triangle right angle la base into height. Adu endha doubt illa. ஒருவேளை 3 vertices கொடுத்திருந்தா நீங்க அந்த சைடு போடலாம் 1 by 2 into x1 y1 matrices determinant methodல போடலாம். Any doubts? Anybody having any doubts? We'll move on to the next problem. Let C be the centroid of the triangle. Let C be the centroid of the triangle. Let C be the centroid of the triangle. Let C be the centroid of the triangle whose vertices 3, minus 1, 1, 3 and 2, 4. Let P be the point of intersection of the line. Let P be the point of intersection of the line. Let P be the point of intersection of the line. X plus y. X plus y. X plus 3y. X plus 3y minus 1 equal to 0. And 3x minus y plus 1 equal to 0. Plus 1 equal to 0. Then the line passing through the points, then the line passing through the points C, then the line passing through the points C and P also passes through the point. 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 Take down the options. 9, minus 6. 9, 7. 7, 6. Minus 9, minus 7. Okay. So again, I'll repeat. Let C be the centroid of the triangle whose vertices are 3, minus 1, 1, 3 and 2, 4. Let P be the point of intersection of the line. X plus 3y minus 1 equal to 0 and 3x minus y plus 1 equals 0. Then the line passing through the point C and P also passes through the point. If equation of a line C first thing understand diagram is very important for any problem in coordinate geometry. Let us take these vertices as A of 3, minus 1, B of 1, 3, C of 2, 4. We all know what is called as centroid. So when it opposite vertices, the opposite sides meets at the midpoint. Meets at the midpoint. So suppose I can take DE meets at the midpoint. This is called the centroid. According to the problem, that this is denoted by the letter C. And there are two lines. That inner lines not x plus 2 3y minus 1 இருக்கு. இன்னொரு line வந்து 2x plus y இருக்கு. பாருங்க, I am just taking the two lines. இப்படி ஒரு லைன் எடுக்கிறேன், இப்படி ஒரு லைன் எடுக்கிறேன். சரிங்களா? இது ரெண்டுத்துடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்.
இந்த லைன் பாயிண்ட் அதை வந்து P-ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு லைன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான் x plus 3y minus 1. Another line I don't know that 3x minus y plus 1 equal to 0. This point of intersection will give you P. This is called centroid. மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துறேன். சென்ட்ராய்டை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமா ஃபார்முலா படி? அப்ப C யை கண்டுபிடிச்சலாம். centroid C. Your centroid C of using the formula x1 plus y1 plus x2. அப்போ ஃபார்முலா என்னன்னா your x1 is 3. 3 plus 1 plus 2 divided by 3 minus 1 plus 3 plus 4 divided by 2. Therefore, C of 3 plus 1, 4, 4 plus 2, 6, 6 by 3 which is equals to 2. 7 minus 1, 6 divided by 2 which is equals to 3. Therefore, your C point is 2, 3. Your C point is what? 2, 3. Correct? Sorry, இது 3 இல்ல, divided by 3. அப்ப 2, 2, தான். So 2, 2, அடுத்தது P point கண்டுபிடிக்க வரும். How will you find out the P point? So intersecting these points, இல்லையா, you have to multiply the 3 ஆல multiply பண்ணுவோம். அப்ப this becomes x plus 3y minus 1 equal to 0. 3 9x minus 3y plus 3 equal to 0. Cancel it. We'll get 10x minus 1 plus 3 2 which is equals to minus 2. X is equals to minus 1 by 5. ஓகேவா? x is equals to minus 1 by 5. இப்போ y கண்டுபிடிக்கலாம்ல. x is equals to minus 1 by 5 plus 3y minus 1 equal to 0. 3y minus 1 இல்லையா, minus 5 minus 6 1 minus 6 by 5 equal to 0. 3y is equals to 6 by 5. Y is equals to 2 by 5. So x is equals to minus 1 by 5 and y is equals to 2 by 5. Therefore, the point is minus 1 by 5, 2 by 5. That is called a P point. Your P is minus 1 by 5, 2 by 5 and C is 2, 2. That is the answer. இப்போ இதனுடைய லைனை கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல, அது எந்த லைனா இருந்தாலும் சரி, at produces same line. இது ஃபுல்லாவே ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்ப CP உடைய லைனை கண்டுபிடிக்க போறோம். Now we are going to find out equation of CP, 2-point formula. What is 2-point formula? y2 minus y1. Suppose இது x1 y1, இது x2 y2 ன்னு வெச்சீங்க. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், CP இல்லையா, அப்போ y2 minus y1, y minus 2 by 5 divided by x2 minus x, y2 minus y1, 2 minus 2 by 5, x minus x1, that is called plus 1 by 5 divided by x2 minus x1, 2 plus 1 by 5, 2 plus 1 by 5. Now you simplify, y minus 2 5 divided by we can write this as 5 2s are 10, 10 minus 2 8 by 5, x plus 1 by 5 divided by 10 by 5, 5 5 cancel. So now you cross multiply which is equals to 10y plus 10 into 50 which is equals to 250 which is equals to 8 into x, 8x. இல்லையா, கரெக்டா நான் சொல்றது? 10 and 1 by 5 இருக்கு இங்க மேல. So இதுவும் சாரிப்பா, இதுவும் 2 by 5 தப்பா போட்டேன். So simplify பண்ணீங்க, அடுத்து நான் simplify பண்ணி கூட போட்டுடலாம். அப்போ we'll get 5y மேல simplify பண்ணீங்க, 5y minus 2 divided by 5 equals to 5x plus 1 divided by 5 divided by 8. அப்ப இது ரெண்டு கீழே கூட வந்துடலாம். 8 5 into 8 into 5 into 10 ரெண்டு ஒரே மீனிங் தான், புரியுதுங்களா? 5 5 கேன்சல். 8 வந்து 2ல 4 டைம்ஸ் போகும், இது வந்து 5 டைம்ஸ் போகும் which is equals to 25y minus 10 20x plus 4 which is equals to 20x. அதுக்கு அடுத்து plus 25 5, அதுக்கு அடுத்து minus 10 minus 4 which is equals to minus 14 equal to 0. We'll get 20x. சார் minus 20 தானே வரும்? என்னப்பா? minus 20x தானே வரும்.
சார் சொல்லுப்பா. 10/5 போட்டிருக்கீங்களா? 11/5 வரும். 2 + 1/5 இருக்கு. சரி, தேங்க்யூ. அதான் என்ன மிஸ்டேக்? 11/5 கரெக்ட். சரிங்களா? which is equals to 11/5. அப்போ என்ன வரும்னா which is equals to 5y minus 2 divided by 5 into 8, which is equals to 5x plus 1 divided by 5 into 11. So 5 cancel, which is equals to 55y minus 22. சரிங்களா? which is equals to 40x plus 8. So we can write this as 40x, bring this side, minus 55y. The 22 on the side on the minus 22. Yeah, we'll get plus 22 plus 8 plus 30. Dividing throughout by 5, we'll get 8x minus 11y plus 6 equal to 0. This is the equation of CP. இப்போ இந்த CPன்றது which of the following point it lies? அத என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்திருக்காங்க? We have 9, minus 6, 9, 7. First 9 போடலாமா? 9 போட்டா 8 6 are 8 7 8s are 7 9s are 72. Minus 11 into 6 plus 66 plus 6. அப்ப பாசிட்டிவ்ல வராது. அடுத்து 9, 7 minus 6 plus 6 9, 7 72 minus 7 into 11 77 plus 6. அதுவும் not possible. That is also not possible. அடுத்தது இது minus 9, 6 இருக்கு. அப்ப கரெக்டா வரும். இது மைனஸ் எடுத்துங்க. minus 9, minus 6 minus 72. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 11 into 6 இல்லையா? அப்போ plus 66 plus 6 which is equal to 0. Therefore the point. Take down. புரிஞ்சுதாப்பா? We'll do one more problem. Consider a triangle. Consider a triangle. Consider a triangle. Consider a triangle. Quick எழுதிங்க, but time ஆயிடுச்சு. Consider a triangle whose vertices are a of minus 2, 3, b of 1, 9, c of 3, 8. If a line L passing through the circumcenter of a triangle ABC, if a line L passing through the circumcenter of a triangle ABC bisects line BC and intersect y-axis at the point 0, and intersect y-axis at point 0, alpha by 2. Y-axis at 0, 2. Then the real number of alpha is. So the vertices are given. சரிங்களா? The vertices are given, which is equals to a of minus 2, 3, b of 1, 9, and c of 3, 8. These are the 3 points are given. Now, இப்போ என்ன கொடுத்துறோம்னா இங்க சர்க்கம்சென்டர்னா பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார். இது ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார், இது ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார், இது ஒரு இதெல்லாம் மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் சர்க்கம்சென்டர். தட் இஸ் கால்டு O. இங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்தா, the line L passing through the circumcenter of a triangle ABC bisects BC. இந்த லைன் L எங்க பைசெக்ட் ஆகுதுன்னா இங்க பைசெக்ட் ஆனா இந்த பாயிண்ட் இஸ் கால்டு மிட் பாயிண்ட். இதை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். தட் இஸ் கால்டு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் BC. your midpoint of BC.
which is equals to x1 plus 3 plus 1, 4. 4 by 2, 2. 8 plus 9, which is equals to 17. 17 by 2. That is called midpoint. We can take this as D. D is equals to 2, 17 by 2. Now I am going to find out this equation of the line. I am going to find out the equation of this line. சரிங்களா? இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது equation of the line? இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா இதுக்கு வந்து slope கண்டுபிடிச்சிடலாம். Midpoint to point தெரிஞ்சு போச்சு. Now I am going to find out the slope of this, slope of BC. Slope of a BC கண்டுபிடிச்சா slope of a line L கண்டுபிடிக்கலாம், because slope of BC கண்டுபிடிங்க. Let us find out the slope of BC. x2 y2 minus y1 by x2 minus x1. 8 minus 9 minus 1 divided by 3 minus 1, which is equals to 2. இது வந்து slope M. எனக்கு perpendicular slope L கண்டுபிடிக்கணும்னா I want to find out the slope of L. That is nothing but minus 1 by M, which is equals to 2. Now you can find out the equation of line L. சரியா? ஒரு point and slope formula. What is the formula? Y minus y1. இதுதான் x1, இது y1, which is equals to 17 by 2 minus 1 by M, 2 into x minus 2, which is equals to 2y minus 17 divided by 2, which is equals to 2x minus 4. 2y minus 17 equals to 4x minus 8, which is equals to 4x minus 2y. இந்த minus 17 அப்படிங்க போனா plus 17. So which is equals to plus 17 minus 8 plus 9 equal to 0. இங்க என்ன நம்ம question சொல்லியிருக்கிறா? If 0 comma alpha by 2 lies on this line, let 0 comma alpha by 2 lies on this line 4x minus 2y plus 9 equal to 0, which is equal to 0, minus 2 into alpha by 2 plus 9 equal to 0. 2 2 cancel, minus alpha equals to minus 9, therefore the alpha is equals to 9. போன வருஷம் 2021ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். இங்க விஷயம் என்ன சொல்லிட்டா, 3 vertices are given, ஒரே ஒரு perpendicular bisector, that is called line L. இது எந்த சைட கட் பண்ணிருக்கு bisector இருக்குது? BC ன்ற bisector. அப்ப I want to find out the equation of line L. The line L ன்றது என்னன்னா perpendicular to line BC. அப்ப just to find out the midpoint. அப்ப midpoint கண்டுபிடிச்சா that is called D. Now you find out the slope of BC. Your slope of BC is called minus 1 by 2. அதனுடைய perpendicular தான் slope of L. அதனால find out the perpendicular slope, which is equal to 2. Using the equation of the line formula, 1 point formula, y minus y1 is equals to m into x minus x1. Apply பண்ணீங்கன்னா we'll get the equation of line. In the line L எது வழியா பாஸ் ஆகுது? 0 comma alpha by 2. From that we can finding out the alpha. So with this we'll stop today. We'll continue tomorrow. If we have any doubts, you can ask me tomorrow. Okay? So தயவு செய்து மறுபடியும் சொல்றேன், tomorrow also we are going to discuss some problems in straight lines, and then we'll proceed these circles. சரியா? With this we'll stop. We'll continue tomorrow. Thank you, sir. Okay, right. Right. Good night. Take care. Tomorrow we'll see. Okay. Right. Thank you, sir.